Ram Ram. YakSha Prashnala, second question poporom. Before we see the second set of questions, an additional information regarding yesterday's question and answers. அதாவது we saw that what makes the sun rise அப்படின்னு கேட்டதுக்கு Vedas அப்படின்னு சொன்னா. It is very important that we understand that it is certainly the Vedas that make the sun rise. அதுக்கு reference is found in the Vedas itself. அதாவது we know 4 Vedas are there. Rig, Yajus, Sama, Atharvana. Mostly this Atharvana will not have a separate mention because it contains whatever the other 3 Vedas have. So what makes the sun rise? And Yudhishthira answers that the Vedas make the sun rise. The Yajurveda, there are references in Yajurveda that says that it is due to Rigveda that the sun rises in the first part of the day. It is by Yajurveda that it stands at noon in the middle of the Akasha, and it is by Samaveda that sun sets. Appadina references are found in the Veda itself. And one more quick fact, enna appadinaka, the Agnihotris are there, right? The performance of Agnihotram is what gives the sun its energy itself. Adavadhu the plug point for sun's energy is in the Agnihotris, performing the Agnihotra Karyam. When we read or listen to such information, just as how the cow, it chews the food, but it keeps the food in its mouth and later it brings back the same food to its mouth and chews again. அதாவது அசை போடுறதும்போம் இல்லையா, when we read and listen to such information, we have to ponder over it again and again and again. ஸோ இப்போது இந்த பிரம்மம் ஆதித்யம் உன்னயதி அப்படின்னாக்க பரபிரம்மத்திலேருந்து தான் எல்லாமே, அந்த பரபிரம்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான். See, whether there is pandemic going on in the entire world, ஒன் சைடு ராம ஜென்மபூமி உற்சவம் வரதா இருக்கட்டும், இல்லை கும்பமேளா நடக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ரஷ்யா யூக்ரைன் வாராக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங், சன் கரெக்டாக இஸ் டூயிங் இஸ் டியூட்டி. கரெக்ட், ஹீ ரைசஸ் அந்தந்த பார்ட் ஆஃப் த குளோப் வேரெவர் வி ஆர். அங்கே எப்போ சன்ரைஸோ கரெக்ட்லி ஹீ டஸ் ஹிஸ் டியூட்டி அண்ட் கரெக்டாக அஸ்தமனமும் ஆயிடுறார். அது எப்படி? அதுதான், தட் இஸ் த கொஸ்டின் ஹியர். வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் வெரி வெல். ஸோ வாட் இஸ் இட் தட் மேக்ஸ் த சன் ரைஸ் அப் நோ மேட்டர் வாட் அப்படின்னாக்கா அதுதான் அந்த பரபிரம்மம், அந்த வேதாஸ், அதுக்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இட் இஸ் பவுண்ட் டு த வேதாஸ். And when we look at the astronomical side of it also, there is a great law that governs the solar system, right? All the planets in the solar system orbit around the sun, இல்லையா, because of the என்ன சொல்கிறது, the gravitational pull-லாம் சொல்கிறாளே, and they also in their respective orbits they are. This we call as Jyotisha Shastram, right? Shastram means a science. We all always want scientific facts and proofs, but Vedam is the highest pramanam. The entire solar system ellame, it is governed by a law, we say, right? And the dharmathukku it is bound. These are the additional information to the first set of questions. Now we'll go to the second question. The YakSha asks, YakSha uvacha kenasvit shrotriyah bhavati kenasvit vindate mahat kenasvit dvitiyavan bhavati rajan he rajan kenacha buddhiman kenasvit shrotriyah bhavati. Shrotriyah one who is well versed in the Vedas, not only the Vedas, அதுக்கு இருக்கக்கூடிய branches, ஷாக்கா சொல்லுவா இல்லையா, அது எல்லாத்துலேயும் நல்லா கற்று அறிந்தவர்களாக இருக்கணும். One should be well versed not only in the Vedas but also its branches. Nanna adhyanam they should have done. So here Yaksha's first question is, by what does a person become a Vedic scholar அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதனால் அந்த வார்த்தை வந்து ஸ்ரோத்ரியா அப்படிங்கிறது we will get to it. வெறும் வேதம் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, not just merely reading the Vedas one cannot become a Vedic scholar. We will get to that answer part when we get there. Second question is, kenasvit vindate mahat, by what means can one attain to be great? Mahatnaka ஒரு mahatmyam. So by what means can one reach greatness or attain the great? மூணாவது பாகம், kenasvit dvitiyavan bhavati, by what does a person acquire or become a dvitiyavan? இதெல்லாம் answer part when we see, we will be able to understand better. And the fourth is kenacha buddhiman.
By what means does a person become buddhiman? Now Yudhishthira uvacha shrutena shrotriyaha bhavati tapasa vindate mahat dhritya dutiyavan bhavati buddhiman vriddha sevaya. So I'll tell the question, I'll repeat the question and we will see the answer. So Yaksha's first question was kenasvit shrotriyaha bhavati. By what does one become a Vedic scholar? Shrutena shrotriyaha bhavati. This is what Yudhishthira's answer for that first question is. Appadina enna artham? Shrutena, Shruti naka Vedas. Shrutena abdinaka by means of Vedas. Here in his commentary, he says, it is not merely by doing Veda Adhyayanam, adadu Veda Parayanam. We are going to a guru, we are learning how to say the Purusha Suktam, Durga Suktam. Appdingaradnala mattum he cannot become a Vedic scholar. What he should do is have a Vedic culture. And that Vedic culture is acquired by doing samskaras. See, not mere learning or having knowledge of the Vedas make one a Vedic scholar. They have to know the application and have to apply. Not just knowing, mere knowledge. I know how to apply is mere knowledge. But here we have to have that culture, that tradition, maintain and apply those that we have learnt from the Vedas. That is why here Yudhishthira says, Shrotriyaha அப்படின்னு அதுக்கு தான் அங்கே போட்டிருக்கார். Why? Because merely studying the Veda and reciting the text cannot be called a Shrotriya. It has to go beyond that. He has to do Vedic Anushtanam. And the samskaras he has to do. That Vedic tradition and culture has to be there. Second part of the question. Yaksha's question was, Kenasvit vindate mahat. How does one attain the great? And the mahatvamanada eppadi அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் யுதிஷ்டிரா gives us tapasa vindate mahat. By tapas a person attains that mahat. முதல்ல tapasna we have to understand one thing. It's not going to the forest, sitting there under a tree and closing the eyes. That alone is, that is also tapas. But that alone only is tapas, we should not think. Wherever we are and whatever we do, அதாவது டெய்லி ஒரு ஆடியோ அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தபஸ். Okay, I have to do this அப்படிங்கிறது. If there is a person who strings flowers every day அப்படின்னாக்க, if she is a florist, பூ விற்கிறவ அப்படின்னாக்க அவள் டெய்லி பூ தொடுக்கிறது அவளுக்கு ஒரு தபஸ். Or there is a student, for him doing his studies every day is a tapas for him. So from this we can understand that tapas is something that we go over again and again consistently. It also means, tapas also means spirituality and that spiritual quest. Ana நம்ம we immediately should not associate only to that forest. That alone is not tapas. Number wherever we are, we can still be at our home and do Rama Japam, have that tapas shakti. We can build that tapas shakti. Okay, this in general is what tapas means ங்கிறதுக்காக சொன்னேன். Because we have a general idea na tapasna உடனே forest கூடணும். So I told that part. Now here actually they are talking about spirituality only, spiritual quest பத்தி தான். The word mahat அப்படிங்கிறது இங்க கமெண்ட்ரியில he has given அந்த உபனிஷத், we have all heard this வாக்கியம், அனோரணியான் மகதோ மகியான், the smallest of the small and the biggest of the big. அந்த பரபிரம்மத்தை பத்தி we cannot tell what it is. We cannot put an X marks the spot and say this is Parabrahman. We cannot say. It will be smallest of the small. It can be smaller than an atom. We cannot say suddenly it will be biggest of the big. So it is something that we cannot say. So அந்த மகத் அப்படிங்கிற அந்த பரபிரம்மத்தை how do we attain அப்படின்னாக்க ஒரு தபஸ் இருக்கணும். Just as I said, நம்ம ஒர்க்ல ஒரு தபஸ் we have to show, right? We have to consistently show up and keep doing. Like that, in our spiritual quest also, we have to consistently build this tapas shakti in order for us to attain that mahat, which is that parabrahman. See, in the office, when we want a promotion, we have to raise ourselves to a level so that we get qualified for that particular promotion, right? I'm just trying to understand it on a laukika level so we can connect to understand these big concepts. So just as how ஒரு promotionக்கு we have to make ourselves eligible, like that, this tapas shakti will help us in that quest to reach that mahat.
Mahatங்கிறது பரபிரம்மம் இங்க. And that Parabrahma is not something, when I say reach it, I am saying inward, inside us only. It's not some place outside. And we have to truly research. அதுதான் அந்த தபசா அப்படின்னாக்க அதை பற்றி ஆசை போட்டுட்டே இருக்கிறதுன்னு கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. We have to ponder and ponder. அதுக்குன்னு it should, that is why we have taken the shariram. The purpose of the shariram, we should not be misused. As much as we have our own duties and karmas to take care of family or whichever ashrama we are in, and we have to take care, we also have to have this spiritual quest. So in order to make ourselves eligible for that mahat, tapas is the means. அப்படிங்கிறது answer. Third question, kenasvit dvitiyavan bhavati. The answer Yudhishthira says is dhritya dvitiyavan bhavati. Here முதல்ல dvitiyavanna what we have to understand is, இது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு எனக்கும் புரியறதுக்கு, but dvitiyavan is grihasthashramam, where one takes a wife, right? He marries a second, a partner. பார்ட்னர்னு அர்த்தம். எதனாலே ஒருத்தன் மனைவியை கொண்டவனாக ஆகிறான் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ ஹவு டஸ் ஒன் டேக் இன் அ ஒய்ஃப் அப்படின்னாக்கா திருத்யா, திருத்திங்கிறதே அங்கே ஸ்திரீலிங்கம். தட் பதம் இட் செல்ஃப் இஸ் ஸ்திரீலிங்க பதம். திருத்யா அப்படின்னாக்கா மன உறுதியினாலே, பை டிட்டர்மினேஷன் ஒன் பிகம்ஸ் அ த்விதீயவான். ஒன் டேக்ஸ் அப் கிரகஸ்தாசிரமம். ஹீ மேரீஸ் அ ஒய்ஃப், அ பார்ட்னர். And by what means he gets a partner, gets a dvitiyavan? Dhritya, by determination. Mana urudinale manaviyai kondavanagiran. So one has to develop dhriti, determination, mana urudi, and it has to be kept as a wife. And the dhriti has to be kept as his wife, in the sense that it should not be given up. That is how one becomes a dvitiyavan. ஸோ எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னா இந்த கமெண்ட்ரியிலலாம் அவ்வளோ கிளியராக தே ஹேட் நாட் மென்ஷன்ட் ஸ்டஃப், பிகாஸ் தே ஹேட் அதர் கொட்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் அதர் திங்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் நாட் வெரி கிளியர். பட் சம்ஹவ் எப்படியோ முட்டி மோதி இதுக்கு புரிஞ்சுண்டாச்சு. அண்ட் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோன்னா, ஆல் திஸ் இஸ் நாட் கிவன் இன் த புக் or any references that I see, but from what I can see is from the answers, I see that he has covered brahmacharya ashramam by being a shrotriya. Nanna we have to develop, and the Veda adhyanam panni, and the Vedic culture we have to be. Then into grihastha ashramam, where only when a wife comes we can do yaga yajna karyam. We have the adhikaram for yajna kriya only when a wife comes, only when we get married and there is a wife present. The fourth question பார்க்கல, அதையும் பார்த்துடலாம். புத்திமான் விருத்த சேவையா கேனச்ச புத்திமான் was the question. How does one become wise, புத்திமான்? For that the answer is விருத்த சேவையா, by doing seva to our elders. So at home when he is in the grihasthashramam, he has to take care of his parents. அதனால அதையும் கவர் பண்ணிட்டார். So by taking care of, by service to elderly people, விருத்த சேவையா, one becomes a புத்திமான். விருத்த சேவையானாக்கா இங்கே குரு சுஷ்ரூஷா ஆல்சோ we have to understand. Our Sanatana Dharma always emphasizes on Guru Shushruksha, Guru Prasadam அப்படிங்கிறது it emphasizes a lot. And நிறைய scriptures, most of the Upanishads எல்லாத்துலேயும் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா குரு தான் பிரதானம். ஸோ அதனால் நம்ம பார்த்த குரு அஷ்டகம் ஆல்சோ we saw how in குலார்ணவ தந்திரம் we saw, right, how இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் இப்போது நம்ம அந்த நாலேஜை எடுத்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். For understanding that Parabrahmam, starting from that Brahmacharya ashramam, and that Guru becomes avashyakam. அதனால் வேத அத்தியனம் பண்ணணும், வேதிக் ட்ரெடிஷனில் இருக்கணும்னாக்கா he will only help us. அவரால் மட்டும்தான் அந்த டார்ச் லைட் போட்டு காட்ட முடியும். he can only show us the path. அப்படிங்கிறதுனால குரு becomes அதாவது he plays a great role. அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால. பிகாஸ் although we might have been very well learned, சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கலாம், வேத அத்தியாயனம் இருக்கலாம், என்னதான் இருந்தாலும் ஒன் cannot independently pursue that quest. இப்போதானே பார்த்தோம் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் quest, தபசா விந்ததே மகத்னு பார்க்குறோம் இல்லையா. ஃபார் தட் குரு பிளேஸ் an important role. We must seek the help of a guru. So by vriddha sevaya, here one has to sit at the pada kamalam of his guru and do service to him, have humility. இதெல்லாம் பண்ணி with the aid of that guru, with the help of that guru, one attains that on the spiritual path. One can easily attain that mahat. And as I said, இது covers, I feel like இது brahmacharya ashramam, grihastha ashramam,
அந்த தபசாங்கிறச்சே அந்த வானப்பிரஸ்தாசிரமம் எல்லாமே கவர் ஆகிடுறது இதில். அப்படி இன் தட் வே ஹீ சீக்ஸ் தட் அல்டிமேட் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணித்து. அண்ட் இந்த திருத்திங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக வென் வி ஹாவ் தட் டிட்டர்மினேஷன் இட் ஆல்சோ helps us control our indriyas. Whatever is required for that spiritual quest, it makes us eligible for that path. The practice of yoga, controlling our manas, indriyas, adallam pandrathu, it helps us. For which vriddha sevaya, and the vriddha seva panni, we by doing sushrusha to our guru, slowly on the path we become pakvam to be able to attain that or have that atma sakshatkara. Right, this is the second set of questions. We'll see the third set of question and answer in the next audio. Ram Ram Ram.